Kalamboan, Dala, Tanan, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa Kalamboan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalamboan, Dala, Tanan. Igala may adlaw kining inyo lagad Saudi Chato diri sa Tuturumanon ang Kalamboan, Dala, Tanan. Kinisabi nyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Davao, Mindanao, uban ni kami sulod sa usa ka oras diri sa Tuturumanon ang Kalamboan, Dala, Tanan. Gumatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyug butang nusud nun nga ikaw kitang tanan, adunay kalampigitan. Busa karong adlaw atong nasab nga magkauban ang atong pinalanggang Congressman, pwersa ng bayaning atleta, PBA Party List, Congressman Jericho Coco Nograles. Sir, may adlaw. May adlaw Saldi, may adlaw Rafi, may adlaw sa atong mga televiewers. It's good to be back sa Kalamboan, Dala, Tanan. Okay, Sals, mga kaigsunan, human na ito abi-abi si Congressman Coco Nograles, no? Medyo bugat, Sals, ang atong hisgutanan karon, no? This is the first time na atong hisgutan katong ginatawag na ito Rojas Night Market Blast, no? Katong pagbuto sa pagbusikat sa bomba din, ha? Unya, siyempre, ang epekto niya, hisgutan sa nato katong pagdeklara, no? Ni President Duterte sa katong giingon natong state of lawlessness. Pero doon na tayo light moment, mga kaigsunan, atong hisgutan po kay Congressman Coco Nograles kung unsa katong master plan nga iyang gihimo, no? Para diya sa atong sektor sa paugnat sa kusog. Siyempre pa, di na to kalimtan ang inyong mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Back to you, Sals. Congressman Coco Nograles, gusto ka na mong pasalamatan sa imong gihatag gyud nga pagpagtagad kanamo diri sa atong Turumanon ang Kalamboan, Dala, Tanan. Maski pa man nga busy kay mo dito sa kamara. Busy talaga. Busy kay mo niya. Na sayran sabda mo og dabaritaan sabda mo nga gi-appoint ka as a caretaker congressman ng 1st District ng Sulu, Congressman. Yes, that's correct. Daghan ako kay roles ba? So naana ko yung role na congressman sa PBA party list which has a nationwide na coverage. Karon na bag-ong role and official as of Wednesday na I am now the caretaker of the 1st District of Sulu. Kay last June 30 namatay si Congressman Tupay Loong, and so the 1st District of Sulu, the 1st Congressional District of Sulu, was left without a representative. And nag-survey dito sa Sulu among the leaders, and nangita sila neutral na congressman na mahimong caretaker. Ang first choice nila was Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. And the second choice was myself, Congressman Coco. And si Speaker Alvarez decided to pass the baton to me. So that was a decision made last Wednesday. And after 1 week in plenary, Congress in plenary na ging official na and declared that I am the caretaker of the 1st District of Sulu. Congratulations, ha? Congratulations. Congratulations ba? Kaya nagdagdag ba ang trabaho? Wala'y dagdag sa sweldo. Trabaho lang. Trabaho na dagdagan sweldo, wala. Pero sige lang, maningkamot siya. Kining Congressman Coco, anong sa kasayuran sa itong mga tigpaminaw? Pero sa ito, Turumanon, ang Kalamboan, Dala, Tanan. Kining, pwede mong ma-explain ito sa tanan nato mga tig-subay kung sa kining caretaker congressman, o niya, ginaon sa pagpili ang nasigutan nga gingon nga caretaker congressman niya, hantod kanusa ang maingon nato nga termino niya, unsa pod ang ilahang mga nanagkugang trabaho ni congressman. Okay. So, ang atong mga congressional districts are divided nationwide. And pag-abot sa election, gina-elect ang congressman. In this case, for the 1st District of Sulu, namatay si Congressman Tupay Loong, the former governor of Sulu, also a former MNLF commander. So, si Tupay, Congressman Tupay, when he passed away, nawala na ang representation for that district. That means wala na ang mag-represent sa kanilang mga district concerns when it comes to anong kailangan sa mga constituents. So, pag-abot sa mga scholarship programs, pag-abot sa mga programs with the Department of Health,
the programs with the Department of Social Welfare and Development, the programs of the Philippine Coconut Authority, the Department of Agriculture, tanang mga agency, wala na mo represent sa ilaha dito. Kaya ang trabaho sa district congressman is to watch out for the welfare of the constituents and represent them with national government agencies. So without a district congressman, pag namatay ang district congressman, wala na mag-represent sa kanila. And without that, mapilayan sila. So the process, pag nawala, is automatically the Speaker of the House of Representatives is the caretaker of that district. Kaya ang Speaker man is a administrative and political head of the House of Representatives. But the Speaker may choose to designate a member of Congress to be the caretaker. That is, of course, kung musugot ang mga members of Congress. So, pagbasa sa pangalan nako on the plenary, nangutana ang Speaker, are there any objections? There hearing none, the motion is passed. And pagbang niya ng yung hammer, yung gavel, then that becomes official that I am the caretaker of the district. So, ang term ng caretaker is until such time na naay duly elected congressman or pag naay bagong caretaker na ibasa sa floor, ibasa sa plenary sa Congress. That is the term. Within the 3 years term, Yes, kinahanglan ba nga mag-election o gutro nga para ipuli? Pwede siya. In fact, yung 3 years term na unfinished, so from 2016 to 2019, pwede ta mag-election in the middle so that there will be a new congressman. However, yung election would need logistics, a new law or a resolution, cooperation with the COMELEC, and a budget for that election. Honestly speaking, ang atong window for a special elections for the 1st District of Sulu will be synchronized with the barangay and SK elections, the upcoming barangay and SK elections. Okay. Karon, Congress has, Next year na, 2017, you mean? Kung kayo sa i-decide sa Congress. Pwedeng 2017 ang target. Kay dalawa man yan. You have the postponement of the barangay elections. Ang status ana, ang Senate of the Republic has passed the bill postponing the barangay elections to October 23, 2017. They passed it on second reading na as of Monday. And then, as of Tuesday, the House of Representatives also passed their version of the postponement in second reading last Tuesday. So, hopefully, na kung mapass yan, yung resolution and law na yan, we will have an election of the barangay and SK on October 23, 2017. And I am hoping na maka-special elections po for the 1st District of Sulu on the same date, October 23, 2017. So sa kasamtangan, ikaw ang caretaker congressman. So giginhanglan yun ang consultation para ma-implementar ang mga projects diya sa 1st District ng Sulu, congressman. Dili naman sa para ma-implement. It is more of para hindi ma-underrepresent. Kaya ang implementation, wala may labot ang congressman na. The implementation is for the president and the department to implement. Ang trabaho sa congressman, mag-adto dito sa sa Department of Agriculture, mangutana ko nganong walay mga seedlings diha para sa mga coconut. Adto ko sa sa mga Philippine Coconut Authority for the seedlings, mga high value crop office para mahatagan og high value crops dito kay generally agriculture ang Sulu and aquaculture. You have the biggest supply of agar, seaweed for in Sulu. In fact, that is one of the best in the world and one of the major industries of Sulu and Tawi-Tawi ang ilang seaweed. Kanang
may mong gelatin sa Gelatin, ato no. So that is one of their main economies in Sulu, and kung wala silang representation, baka hindi na yan sila ma-prioritize ng Department of Agriculture. So that is one of my works as the representative of Sulu. Malahi lang ko, Congressman, sa akong pangutana, no? Kay medyo, ang uban magong tao maingon na hadluka diya sa Sulu province, kay diya ra magatago-tago ang mga Abu Sayyaf group niya. Sa imong bahin, dili ba ka hadlok? Anong dapita, Congressman? Well, sa tinuod lang, apil na sa trabaho, hilisod na mahadlok kay walay tambal sa hadlok ba? May pambuang, may hospital, no? Pero ang hadlok. Hadlok, walay hospital sa kahadlok. But correct, we have a security problem. We have the Abu Sayyaf group in Sulu, and dagang kayo mga kidnapping dito. And for me, I was selected, I was chosen, and I accepted the challenge. And sige lang, maningkamot lang ta. And hoping that this experience will allow me to learn more about the Tausug culture, to learn more about the conflict, and hoping na for a non-Muslim congressman, meron akong bagong perspective na ma-add into that area. And sa tinuod lang, I am taking this opportunity as a real blessing for me to see kung unsa may nahitabo dito, unsa may storya dito, unsa may history. How far does the history go? If you read about Sulu, you might be surprised to know that Sulu has been, at least at one point in our history, the biggest, or at least one of the biggest trading points and posts. Kabalo ba ka na the first Rolex Center was established in Holo? Tinuod na. Really, Tinuod na. Kay mga cigarette vendors of Sulu, they get their supply from the British-American tobacco na nagadaan through Malaysia. So, ang promo dito sa Malaysia, if you sell this many boxes of cigarettes, you get a free Rolex. Wow. So, makakita ka dito sa Sulu, daghang kayo mga tao naka-Rolex. Ay, Armalite na Rolex pa. Anyway, But that's just a joke. anyway, hisgutan naman kinatong Abu Sayyaf, Congressman Coco, no? Yeah. Mangutan ako kung sa imo ikasulti, no, sa katubang pag-angkon, no, sa Abu Sayyaf nga sila daw tong nagpaluyo sa pagpamumban ni antong Rojas Night Market, no, antong September 2. Pero ilara po dayong gibawi ang ilahang pag-angkon. Kaya lang taraf na naglibog pud ko na sa ilang mga storya. I remember na ang atong bombing was September 2 sa gabi. Pag-abot sa September 3, around lunchtime, giangkon na sa Abu Sayyaf. Pag-abot sa September 4, gibawi. Gitudlo sa ilang mga amigo daw na sila daw ang nagpabomba. But as far as I know, the Philippine government is still piecing all the evidence together. Gina-research pa nila kung ano, and ang official statement on who did it, wala pa isulti ang Philippine government. Although everybody is pointing towards the conflict, na gani bag-o na narco bombing daw, na mga drug cartel ang nag-finance ana. Ambot kung unsay tinuod at this point. And for me, ang advice nako would be, let's wait for the official statement. There are many stories there, and there's I hope that our media will be cognizant and will take note na daghang kayo mga informasyon, and will verify, will publish what must be published, and at the same time explain through publishing other facts to paint the correct picture and the bigger picture. Kay
ang lisod ani is that pag nagbomba or pag nagka-blast or explosion, there is a lot of confusion. There's a lot of confusion. Little information and a lot of confusion. And that is when people start to feel na worried, concerned, confused. If there is not enough information or yung mga information na nagakalat, dili siya accurate. And what is important now, I believe, is calm. We have to stay calm and we have to stay focused. Wala siya. Okay. Sa mga kaigsunan, no, sa atong pagbalik, atong hisgutan ang detalye sa katong nahitabo sa Rojas Night Market. Alam mo, gawa kami balik na yun. Kalamboan, Dala, Tanan. Congratulations kay Congressman Carlo Nograles, kay Congressman Coco Nograles. Dako kami og pasalamat nga duha na gyud ang congressman. Ako nagpasalamat kang Carlo nga nakaabot gyapon sa katulong termino. Congressman Coco Nograles, kapasalamat mi na ningdaog yun ka. So, congrats. Congratulations sa duha ka congressman. Ang una si Congressman Carlo Nograles ug ang iyahang manghod na si Congressman Coco Nograles. Kalamboan, Dala, Tanan. Balik ta sa itong programa ang Kalambuan Dala Tanan. Sals, mga kaigsunan, medyo seryoso, no? Ang atong sunod nga hisgutan ang tungod naglambigit kini, no? Niadtong ginatawag natong Rojas Night Market Blast katong pagbomba diya sa atong syudad, mga kaigsunan. Sals, imong higay. Congressman Coco Nograles, padung nata sa ikaduhang parte sa ato gatumanon ang Kalamboan Dala Tanan. Kining aron pud nga maskutan gyud ato gusto katong panghitabo ganing nga pagpamumba diya sa Rojas Night Market. Sa inyo pong opisyal na pahayag, sinabi niyo po na kayo ay shaken but not afraid. So, ano po ba ang malawak na kahulugan nito, Congressman? Ang storya ana is around 11:20 sa gabi na ay nag-text ako na how are you? How is Davao? Taga Manila ang nag-text. Ang tubag na ako diri sa Davao. The blast occurred just 1 hour ago. Davao is shaken but not afraid. Mauna siya ang storya. And ang context na is that Davao already survived some attacks in the past. Nung bata pa ako, na-survive na yung San Pedro grenade attack sa simbahan. Na ang una na nagputok yung grenade, mas marami yung second grenade blast. I also remember the twin blasts of the Davao Airport and sa Wharf, and that was back in 2003. And karon our unfortunate blast sa Rojas Market, Night Market. And basing from history, there will be a time that it is this time that Davao will be a little shaken. But we will not be afraid to move on. We will not be afraid to live on, to continue living in Davao, and continue fighting for peace here in Davao. There will be time na we need to heal. It will take some time, but we are not afraid and we are united. Mauna siya ang konteksto sa akong official statement. Kasi ran sabda mo, Congressman Coco, gipangunahan sa imong igsoon nga si Congressman Carlo Nograles ang gingon natong inisyatiba sa pagpangalap gani og pundo diya sa house alang sa mayngon natong ngadto sa mga biktima sa mga pagpamumba. Nya gingon sab nga si Congressman Carlo mismo gid personal nga gato dito sa hospital sa mga pundo dito sa Southern Philippines Medical Center kan is PMC netong September 5. So pareho daw sa kompletong detalye ni Congressman Coco. That's correct, Sals. Ang blast gabi is sa September 2, no? Pag-abot sa September 3, nag-fundraising si Carlo
for the blast victims. And pag-abot sa gabi ng September 3, we have already raised approximately 2 million, about 2 million pesos for the blast victims. By Tuesday, si Carlo naglipad from Manila to Davao para personal niya na ihatod. And ako, nabiling ko dito sa Manila para mas ma-meeting na ako ang Department of Health and other departments kung unsay tabang ang pwede nila ihatod sa atong mga blast victims. So by the time na nagland si Carlo sa Davao, we raised almost 12 million for our blast victims. All of these funds are in the SPMC. Ang atong focusan would be for the immediate treatment of the blast victims and also for the treatment of the blast victims na out of hospital, na naglabas na sa hospital or mga outpatient. And gina-push na ako na ma-appeal pod ang kanilang psychological and psychiatric welfare. Kay nahi-trauma ni ba? Wednesday, naglipad ko diri sa Davao. When I landed, ang first order of business is to visit all the blast victims sa tanang mga hospital diri sa Davao. Nakabisita ko sa mga blast victims and I took time to listen sa kanilang mga needs. Nag-focus ko sa ilang mga needs. And consistent sa tanang mga blast victims ug ang ilang mga pamilya. Ug ang amigo. Unsa may kasagaran nga ginaistorya kanimo sa mga biktima na igo gyud direkta sa mga bomba, Congressman? Maminaw lang ko sa ilaha. Magpaila-ila ko and I will ask them to share kung ano yung nasa heart nila and ano yung recollection nila, ano mga needs nila. So kung maghilak ang victim, maghilak ang pamilya, maghilak pod ko. Because I have to I listen to it and I feel the pain also. Ang current state karon is helplessness. So our blast victims have this state of helplessness and we are trying to help that too. We are trying to address that too. So for the past few days, naghahanap ako ng ways to create programs na merong mga psychological processing to help the victims and the families. So we're rushing these programs na hopefully makaabot yan. And How about those dead? Nakabisita po ka yes, oo, nakabisita ko sa mga dead on the spot. So mga dead on the spot, nakabisita ako, listening to their families. There is this one particular victim na namatay na sila lahat masahista sa kanilang bahay. So, yung mga igsoon, yung mga in-laws, masahista tanan, taga Matinapangi. And pag-blast, siya lang yung natamaan. The rest, wala. Bungog, yapon. Bungol sa kakusog sa buto, no? So all of them are experiencing trauma. Kung makakita lang sila og bag, hadlok na sila. And that trauma is really present. And napay isa sa kanila na buntis pa. Sabi ko, I think you have to have that an ultrasound immediately, check everything. Naka-check ka na, so wala pa, sir. Ako, sige, schedule natin yan immediately. So all of these cases, I'm trying to gather all the information para mabigay ko sa proper authorities, to the proper doctors, sa SPMC, and so far SPMC has been cooperative. And I do have to mention na gi-review na ako ang mga footages
And I have to really say na hats off ako sa tanang mga doktor. All the doctors and all the emergency rooms for handling the situation very professionally. Yan yung mga hindi mo makita sa news eh. Pag abot sa first wave, hindi pa alam ng hospital na na-eye blast. Basta kay daghan So lang pasok ginaras lang, nito. and then when they found out na may blast, immediately, giayos nila lahat, gi-clear nila lahat, and they were prepared even if there was a second blast. So apparently sa hospital, may mga 2 waves na niabot. First wave of victims and then second wave of victims. And na-accommodate yan, all the hospitals. All the hospitals got it. SPMC, San Pedro Hospital, Brokenshire, DMSF, Limso, and the Chinese hospital also. Metro Davao. Metro Davao. They were very well prepared and they were very professional. So, hats off sa atong mga medical professionals diri sa Davao. They attended to this situation that nobody expected. Doon na ka ba'y number kung pila gyud ang katong nangamatay tungod niadtong 15 yung atong official count. And we have about 70 other wounded, no? And of the ones hospitalized, there are less than 5 cases na critical, na personal na ako na bisita. Some are conscious, some are unconscious. And I think there are a lot of victims na hindi na-account kasi hindi sila wounded. They are not wounded, but they were present sa blast. And mga na-trauma. galos-galos? No, wala. Trauma. Trauma. Mas grabe ang trauma. Ang trauma. And na-discover ko yan when I visited one of the